namuntlha loko ku ri siku ro wisa Afrika-Dzonga hi va ka siku ro wisa hikokwalaho ka ku va tolo ku ve siku leri ku nga siku leri a ku ri siku leri a ku langutiwa timfanelo ta ximunhu tolo hi yo mhaka namuntlha ku ri holodeni eAfrika-Dzonga hi ndlela yaleyo. Namuntlha le ku vutiseni ka timhaka ta vabohiwa, mi vona ongeti vabohiwa va na timfanelo ta ku ringana ke kumbe va xaniseka va xanisiwa? Nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'wina ka mhaka yoleyo hi ndlela yaleyo. Ta va kha hi bula na nkulukumba Miles Bhudu bona va suka ka the South African Organization for Prisoner Human Rights Organization, lava hi nga ta va kha hi bula na vona kahle ka na siku ra namuntlha hi twa ku vo va ri yini mhaka leyiwani va ti vitana the South African Prisoners Organization for Human Rights Support. Handle ka sweswo hi ta langutana kambe kantsongo ka timhaka letiya ta mi ta tsundzuka ku hi vulavule hi mhaka ya vote liya ya yi nga va koho eparlament leyi ringanyetaka leswaku parliament yi nga simeka komiti ya xinkarhani ku va yi ta vona leswaku ku hetelela ku langutiwa hi vuntshwa loko msirhelelo wa vaaki a lulamerile ku va a nga va koho eka xitulu lexi a nga ka xona. Ta bulanyana kantsongo na muhleri wa tipolitiki hi ndlela yaleyo. I mahungu lama nga khomela wona minxero wa mehe nga na ku pfumela ku ri na wehe hikwalaho nga koho u ta va kha u tisa tlhelo ra wehe u tisa n'wangulo wa wehe kota ku twa hi ndlela yaleyo ya ku fana na yoleyo. Kandziyisa rito ka 0712659860 lava ku tiva ka timhaka ta leti ti khumbaka timfanelo ta vabohiwa. Hi tlhe hi la ku tiva nakambe na ku president va languteriwa ku vulavula na rixaka namuntlha, se u langutela ku va vula yini kumbe va nga vuli yini, va cinca yini timhaka ta ti-lockdown ti hela kumbe ku endleka yini? Mingiseri wa mukana Lonene FM makomba ndlela yima no vuya ni bula na nkulukumba Miles Bhudu andakale xikongomelo a hi nduma wo lava ku twa tlhelo ra wena ra mhaka Afrika wa vulavula. So mingiseri wa mukana Lonene FM i tirhi lava ku langutaka mbulavuleri wa Shapo lava nga ta va kha hi bula na vona nkulukumba Miles Bhudu i bula na vona kahle ka na siku ra namuntlha. Mr. Bhudu, good afternoon and welcome to Mukana Lonene FM. Good afternoon and thank you very much, and good afternoon to your listeners. The last time I spoke to you, it was in 2015, a very long time ago. I'm sure from then to date, things have changed with regards to human rights, particularly for the prisoners, isn't it? Well, it is still the golden Miles Bhudu you spoke in 2015. I haven't changed. I shall not change in the near future. And what also has become worse and traumatizing, we have learned over a period of time that the rights of sentenced and unsentenced prisoners is not worth the paper it is written on. Instead, it has deteriorated to a stage where if we had deep pockets, we were going to spend most of our time either in the High Court and end up in the Constitutional Court, arguing that Chapter 2 of the Bill of Rights, Section 35, Subsection 2, Paragraph E, is a myth, it is a fallacy, and it is not worth the paper it is written on. Just as recent as last week, there were paper reports that were insinuating that South African prisons are like hotels. If what you are saying is true, where do they get the story of saying prisoners or prisons rather are like hotels? Well, you won't easily just condemn that kind of statement and reject it, because this happened in the absence of the rights of victims of crime and violence. Unfortunately, I cannot refer you to the Constitution and quote the chapter, the section, the subsection, and the paragraph of the victims of crime and violence. That is why the victims of crime and violence, who are in their majority, has come every time saying that our prisons are nothing else but Sunday school hotels or they are resorts. Now, those who say that, unfortunately, one has to feel sorry about them, because it's one of two things. It's either that person or those person never went to prison even for a day, or never spent a week or a night in a hotel. They don't know what they are talking about. But you can't blame them, because it is the lack of information
It is the Department of Correctional Services that is covered with a veil of secrecy. And the reason why we know every now and then what is happening in our prisons, it is this thing which we call the gadget. They call it contraband cell phone. And we have asked them 20 years ago to research to legitimize and legalize cell phones in prisons, regulate them, control them, record them, supervise them, and if needs be, enforce laws to make sure that this gadget is not used for the wrong reasons, but to inform the taxpayer what prisons are all about. But all has fallen on deaf ears. Now, apart from the issue of cell phones, of which I would want us to dwell much on as well, what are the other rights that you think are being trampled on with regards to prisoners? As you said right from the inception that the conditions in prisons has since deteriorated since we last spoke in 2015. Well, my brother, before I forget, let me be specific and quote to you what Chapter 2 says, Section 35, subsection 2, paragraph E. It says that each and every person that is arrested or detained, sentenced or unsentenced, must be kept in conditions that are conducive or that are consistent to human dignity. Work, exercise, and at least at state expense be given adequate accommodation, adequate nutrition, adequate reading material, and adequate medical treatment. That is what the Constitution says. And we are, in fact, taking advantage of the chapter, the section, the subsection, and the paragraph. And be also reminded, when I was one of the founder members of the South African Prisoners Organization for Human Rights in 1988, whilst I was in prison myself, we lived far ahead of our times, as if we knew that in a new democratic dispensation, there will be a chapter, there will be a section, there will be a subsection and a paragraph that protect and defend the rights of those who are incarcerated, those who are in prison, and those who are doing time for the crimes they have committed and paying their dues to the community. Accommodation, prisons are falling apart, the infrastructure is horrendous, treatment of prisoners is against what the Constitution says, medical treatment, let alone the food that they are eating now. Now that Busasa has come and gone, it's like there is a campaign to make sure that prisoners eat the most distasteful food, because those who recruited Busasa to come in there are no more eating the way they used to eat during the heydays of the Busasa saga. Isosoming sa Romgana Lonene FM laba e bulaka na bona e nkulukumba Golden Miles Bhudu laba ngele kulavuleni balang tikat mga fanalo tashimuno indlela yo yele. Now I'm looking at the issue of gadgets as you initially put it. What would be the importance of prisoners having gadgets in prison? Is it for them to share with the public the appalling conditions within which they find themselves, or there is not something more to that? The legalization of cell phones in developed and civilized society is as old as the cell phone itself. You go to America, you go to Canada, you go to New Zealand, these gadgets are legalized and they are controlled, they are managed, they are supervised, they are traced. And there is, of course, education that came with using a cell phone in prison. You are told in no uncertain terms, but you must be at a certain grade or a certain level or a certain qualification, because you get qualified, you get classed in prison, and you get pushed to a certain grade when you behave, when you cooperate, when you are remorseful, and you are working towards going out of prison having served your sentence. You are educated that this gadget, if you want it to continue with your criminal activities, you know, and you must know that you will prolong your stay in prison, because technology doesn't lie.
If you get a phone, it is registered in your name and it's your number. It's like it's recut. And each and every prisoner know. I mean, it's something that is not even spoken about nowadays in the 21st century in developed countries. But we, as an organization, made this suggestion 20 years ago that the Department of Correctional Services must start with a pilot project to legitimize this gadget, because when you want to stop cell phones in prisons, it's like you want to stop cell phones. You want to stop cell phones. Who's going to stop a cell phone? Because the cell phone goes with the revolutionary technology. It is digital migration. It is getting better. It is getting faster, and it's getting more handy by the day. Now we're talking about 5G. You can imagine, if you want to stop cell phones in prison, it's like you're telling the world that you want to stop 5G. Now, what has happened since then? Since you proposed in 20 years ago that there should be a pilot project, has anything happened since then? Nothing. I mean, it was as easy as having a discussion with the different service providers, MTN, Vodacom, Cell C, and Telkom, and so on, just to have a discussion with the different service providers and hear what they say as technicians. And then they must also, I don't know, are these guys still doing what is called fact-finding missions? Go to developed democracies, civilized democracies, and find out what is that they have done, what is that they are doing to make sure that cell phones in prison are not used to further any criminal activity by syndicates in and outside prison. Because currently, because of the fact that they have delegitimize this thing and call it a contraband, there are prisoners who are using cell phones to strengthen their criminal activities with syndicates outside prison to commit further crimes, and they've got absolutely no mechanism to nip that in the bud, my brother. Now, let's go back a little bit to 2020, around May. You were demanding, after it shall have been announced that around 19,000 inmates will be pardoned, you were demanding around what, 43,000. What has happened then? Absolutely nothing happened, because the Department of Correctional Services is operating like a glorified Bantu stand. You know, in the past, when the Afrikaners were still in charge, they turned our prison into glorified folk stykes. It has now turned into glorified Bantustan, where the correctional officers owe the infrastructure, they owe the prisoners, they owe it belongs to them. Now we are told that out of the 19,000, which they said should have been released, and it was agreed and it was promulgated by the president, only 8,000 or 7,000 has been released. And when you hear these rumors, you end up believing them, because it is only the department that will tell you and give you the figures, what is that they have done. They have up to date refused and resisted external stakeholder involvement in the correctional services as a whole. And that is regardless of the fact that in 2015, the Department of Correctional Services spent millions of rounding up ex-offenders into a conference that was called the National Ex-Offenders Conference, where 9 recommendations were made and resolutions out of a 3-day heart-breaking discussions. If they have implemented at least 3, 4, or 5 of those recommendations, I am sure that we were not going to guess or going to assume that out of the 19,000, only 8,000 has been released and nothing is going to come of it. Before the COVID-19 dispensation parole, 2019 December, the president announced the release of non-violent offenders and provided them with anything between 12 months to 24 months. Even that project was not monitored, was not evaluated, and the way it was implemented, it's only those who are in the department
who knows what happened there. And prisoners are complaining that some of them that qualified are still languishing and held hostage behind these high halls. So where can we put the blame of all these inefficiencies? Are they solemnly for the department or the president as well? Well, look, the Department of Correctional Services did something very strategic, and I think it's part of the Einstein, or you call it undemocratic practice, where they go and establish this Stalin sort of Chapter 9 organizations. They call them parastatals, and use these parastatals to block community involvement and direct access to the powers that be, to the government and to the politicians and the lawmakers. We've got at the Department of Correctional Services what is called the Judicial Inspectorate on Correctional Services. They used to call it the Independent Judicial Inspectorate on Correctional Services. Now, whenever you want to know anything about what is happening in prisons, you must first go and knock at the so-called, it is no more independent. It was independent, and then they found out now it's no more independent because they get funded by the Department of Correctional Services budget directly. They then change the independent. They call themselves the Judicial Inspectorate, and they are the ones that is in fact to be blamed of what is happening in our prisons. Because wherever you go and whatever you want to say, you are told by government, you can confirm whatever you want to say, you are told by government, you can confirm what we are doing here and we are doing the right thing. Go and speak to the Judicial Inspectorate on Correctional Services, now headed by the retired constitutional judge, Justice Edwin Cameron. Now, let's conclude this conversation, Mr. Bhudu, if you may, and look at, I understand I have seen your statement with regard to the video that went viral last week, but for the benefit of our listeners, maybe you can share with them what your position is with regard to sins or that were depicted by that very video. Well, this comes as a been bought, party boredom. Correctional officers been bought because they will tell you they worked, they are underpaid, they are overtaxed, soon they will be over the hill. Now, if you had a situation where leadership of the Department of Correctional Services listened, they should have, many years ago, worked on a document called Prison Work When Prisoners Work. It's a document that was compiled by the Democratic Alliance. And because the Democratic Alliance is an opposition that they hate with a passion, they never took into consideration that document. And that when he was still the chairperson of the Portfolio Committee on Correctional Services, we went there and made submissions. And they came out with a document called Prison Work When Prisoners Work. Now, if prisoners were working, if prisoners were busy, every day get up in the morning, go and work and get compensated in terms of a stipend, and out of the stipend, pay your rent, pay tax out of your stipend, put money away into a family trust fund if you left a family outside, and even pay compensation for the victims of crime and criminals. And if you work, belong to a trade union and pay your subscription fee, I don't think that these things were going to happen because it is prisoners' work. It happens in the National Assembly. It happened in the National Assembly's corridors of power. It happened in the legislature, corridors of power. It happened in the chambers, local government, corridors of power. It happened in boardrooms in the private sector. It happened at school. It happened all over because sex, for as long as it's consensual, people like us have got nothing against us. We will only have a problem when it is rape, where somebody is violated and there's violence used for an intimate sort of a relationship. That's it. You can see this but the Miles Bhudu Karwangwena. Thank you very much. Miles Bhudu. Ika ila nguteko kusuka baka basuka ka the South African Prisoner Organization for Human Rights. Leswo swi endla leswaku hi vulavula na vona timhaka ta ku ri namuntlha hi le ku languteni ka timhaka ta timfanelo ta ximunhu se hi ku swi na nkoka ku hi languta timfanelo ta voho vanhu lava va nga va bohiwa hi ndlela leyo. Loko va sungula ku vulavula xin'wana xa lexi va nga xi nga ni nga kota ku twisisa ku kumbexana i ntiyiso ku hi fanele hi languta hi vuntshwa timhaka ta vumbiwa bya hina i timhaka ta loko va ku
swina vona loko va kha va vilelela timfanelo ta vabohiwa va tirhisa vumbiwa swi twisisa ku vanhu lava va pfaka va vulavula hi timhaka ta ku vhiki leri nga hundza ivi va ze va kombisa na yona ku swi swa muxaka luwa loko a ko langutiwa hi vuntshwa ku ve na tinhlengeletano leti va nga ti endla khale va Colony House va ha ri va ha ri mutshamaxitulu wa portfolio committee leyi langutanaka na timhaka ta makhotso va kha va vulavula ku hume tsalwa leri ri langutaka kumbexana swi tava swi ri kahle ku vabohiwa lava va nga fiki va tshama njhe a va tirhi loko va tirha loko ku ri ku va ta holeliwa nyana switsongo va nga ta holeliwa swona va hakela lomu va tshamaka kona va hakela ku nga va ku ri timhaka ta ku va rhumela mali kona ku yi ta kota ku pfuna loko va siye mindyangu sweswo kambe va nga fiki va tshama ntsena va nga endli nchumu loko va tshama ntsena va nga endli nchumu swi hetelela swi endla leswaku ku va na timhaka leti ti nga amukeleka ku va na timhaka leti ti nga amukelekiki leti hetelaka ti endleka loko ni va vutisa hi timhaka ta swa masangu va ku timhaka ta swa masangu loko ko ze ku va na vanhu vambirhi vanharhu va hlangana swi ta endleka timhaka leti ta masangu ti nga endleka kun'wana na kun'wana ku nga va ku ri kolomu hi tirhelaka kona tikhampanini a ti-boardroom kwihi ka timasipala ka yini swa endleka swilo swoleswo ko va kumbexani ku ngo va nkateko wa ku a swi se humela a rivaleni hi ndlela yaleyo kambe vona leswi va vulaka ngopfu swona i ku vanhu lava a va ri ku tirheni swi ta endla leswaku swi hunguta swilo swa ku tala wena vabohiwa va hina ke loko ku ri ku n'we hi pfuneni hi kota ku tivana sweswo leswo ku himpela makhotso ya hina ya hlakarile ke himpela makhotso ya hina mi tele ngopfu leri ra ku tshameki ke himpela makhotso ya hina a mi dyi mi xurha ke kuma se Zandila Zandi Mabunda hi bula na vona hi twa ku va ri yini kambe va nge pfumeli hikuva ni ngo a va le ka xiyimo xa ku hlamula kambe va tirha kona makhotsweni se Zandi timhaka ta vutshunguri swi famba njhani hi ndlela yaleyo hambileswi un'wana loko vachudeni va kha va kombisa ku vilela va nga kombisa timhaka ta ku dyondzo i mahala a khotsweni hala handle a hi mahala se mi lava ku hi sungula hi khomiwaka ya kuma dyondzo ya mahala a khotsweni hi ndlela yaleyo a ni tivi mingisero Munghana FM eka 015 297 1855 avena tlhongo ta mahungu namuntlha i holodeni kambe mahungu ya ta va kora hi awara yan'we hi nomo wa sesi Lilian Hlavangwana a ri lava riqingho ro lero ka 015 297 1855 a ri na hi la ku twa ku u angula u ku yini ku endla leswaku hi ta kota ku va hi twa n'wangulo wa wena ta bula na vona good enough mashikhu hi nkarhi lowu nga hetiki mbili kambe sweswi a hi twi wena mingisero me ku n'wangulo wo ri yini na ri teka riqingho rero andaka leswi nhlikani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula nhlikani good Pat na muhumelerisi sweswi bava lava swi vulavulaka swa ku ti-prison va le ku hluphekeni va hemba ku na video leyi circulate-aka sweswi laha ku nga na mubohiwa na mutirhi wa xisati kwaleyi va endlaku timhaka ta masangu so va nga zi va vula swilo leswaku a va khomekangi kahle vanhu valava va foni va nga pfuki va yi pfumelerile na jele va nga yi pfumeleli na loko yi pfumelela va pfumelela liya ya ku at least yi foni a yi ta ku foda just because sweswi swi ndla hi ndlela nyana yin'wana swi ri va na freedom ngopfu ene loko ti ri ta ku foda ta hi pfuna hi ku a hi ta kota ku hatsa hi vona kahle leswi endlekaka le ndzeni na ku hi nge vuli ku hi mhaka ku hi vone video yin'we hi ve hi ku vanhu hinkwavo ve le ku tiphina kumbe ka tsakisa na ku tiphina ka yini loko hi vone video leyi hi vona ku tiphina ka yini loko hi vone video liya a ni ka xiyimo xa kahle xa ku kaneta mingisero wa mina kambe ni pfa ni navela ku kaneta ku loko i swi vekisa sweswo ka va hi ku tweni mingisero wa mina ku ri yini un'wana mingiserelo hlekani ku na munhu la hlekani nga ri muhumelerisi nga ri valava va jumini a hi tweneni lava 1015 297 1855 un'wana ri vaxumi Butpet na muhumelerisi ya na ta angula leya ya tifanele ta vanhu makhotsweni Khalanga emakhotsweni ku nga tifanele Butpet ku loko khomuni va ri khomiwile Khalanga ku fanele ku va byela swo karhi va ku yingisela ni vozi va ta ni loko va ku khoma i ta swi vona makhomelo ya kona Butpet ku ri u khomiwa ni ku yisiwa ko khotsweni hambi u tshika ku wa vabya Khalanga na ku yisiwa exibedhlele swa tika swa hlupha Khalanga swa hlupha Butpet
ni vula ku ri ti fanele makhotsweni a ti le ku tirheni hi ku tala ti kona ti fanele butiphet ku loko no ni twa ku vava ni ri khotsweni i fanele mpela ni yisiwa xibedhlele komba ku ti fanele ta mhe ti le ku tirheni Khalanga ni vula ku ri ni nyiki swikombiso ti-police station mara ni vula ku ti fanele ta munhu a ti le ku tirheni Khalanga hi ku ta kandziyeriwa butiphet ta kandziyeriwa swinene amakhotsweni inkomu Khalanga ni khesile swinene jike kule nkulukumba loyi ne kambe mani hitwa lo Nhlekani Inkomo minjani? Ifukile mjani papa? Ifukile. Akhenze. Mvulavula na Makaringela. Ayethe. Kari ya yingiserina n'wanoko. Tani hikuva xiyimo xi ri tani xa community. A hi ntiyiso ku amakhosini hi le tohotela. Ndhawu leyi ya tika. Yi tika ngopfu ni vulavula ni ri na vumbhoni tani hikuva mi komberile ni lo va na nkateko wa ku va ni nghenile. So xiyimo lexiwani loko tanihi vurhangeri va endzela makhotsweni loko va endzela makhotsweni a va ngheni va ta vona xiyimo lexi hi hanyaka xona ku tika yini sorry ku tika yini timhaka ta madyelo vuetlelo ntlimbano mavabyi ya tele and a hi kumi vutshunguri ku enela mina ni vulavulaka sweswiwa ni ve hi ti 28 last year ni va na injury na sweswi nge ku yingayingeni ni ze ni kombela khove va le kaya ku va nghenelela va ni pfuna ku ni ta kota ku pfuneka sweswi na problem ya voko na problem ya mahlo tiframe a ri voni ni ve ni chela rifa ni ri ku tirheni ni na lembe hinkwaro vutshunguri a ni byi kumi mi le khotsweni nde khotsweni na sweswi nde ku tama sintomola lalo history sharp yes yeah so xiyimo xa ndhawu leyiwa a xi olovi hi ndlela leyo tatana Pat xi tika ngopfu so hambi sweswiwani lava mpfuno a le ku kumeni ka mpfuno tanihi ku va ni karhi ni zama tindlela hinkwato ku ni kota ku pfuniwa a swi kotaka khale na sweswiwani le ka xiyimo xo tika ngopfu loko mi kumi vaviseka mi ri ku tirheni mi vula yini a mi kha mi tirha yini mina a ni tirhela admission laha hi amukelaku vabohiwa va kusuka ekhotsweni ra Mataji tanihi ku va khotso leriwa ri lerikulu leri nga khoma vabohiwa va ku endla ti-sentence ta le henhla ngopfu ni wun'wani wa vona ene sweswiwani endle transfer ni ri Mataji ni la ku ya kwini a Johannesburg swi tike ngopfu ni tekiwe hi nsindziso ku ni tisiwa laha so incina xi lava ku a mi lava ku mi ya Joni hi xona incina hikokwalaho ka yena mi lava transfer ya Joni mina ni bilonga kona tanihi ku na family ya mina yile ene ku hava vuendzi ni byi kumaka tanihi leswi hi nga le ka ti-lockdown a swi kotakali ku hi kuma vuendzi so xiyimo xa madyelo xi tika ngopfu ku na vanhu lava hi siyaku hi va langutini leswi swi siyaku ntshikelelo aka xiviri xa vutomi bya hina ni nyikani xifaniso xa madyelo loko mi ku swa tika u kodisiwa kwini sweswi ni mi byela sweswi hi dya matandza ya ku boheriwa mambirhi sopu leyi hi yi dyaku laniwani ingaku ma vona a ni swi ni nga n'wi kombisa ku i yini ko mikisiwa mati just mati ene ni swi vula sweswiwani tanihi ku va hi karhi hi exposer tiministara va ta cheka loko va fika va helela le henhla hi to vona hi menu cincininyana siku rero maybe mi kuma ku siku rero hi ngo dya Sunday for masiku mambirhi after loko timinister va tlhela xiyimo xi tlhela endzhaku xinkwa mi nge xi hi dya xinkwa xo oma ni nyikani xifaniso xa loko a hi nge ni nyikani xifaniso xa siku hi leri siku loko mi ta va mi dyini mi ta va mi dyise ku yini ku sukisa nampundzu fika loko ri pela swakudya va ku dya just ku hi ngo dya xinkwa xexo ni xinkwa lexi a hi swi tivi ku xi ta xi huma xi ri kwini hambi xi endliwa kwala hambi ko va na tikhampani leti ti supply-aku laha xinkwa xin'wana xo oma a ni swi tivi ku xinkwa xo oma xi bakiwa xi vekiwa ene xi ta xikorheni xi ri xi ta na mukuxu so tanihi ku va vanhu va le vo tala va nga swi twisisi xiyimo lexi hi nga ka xona xi tika ngopfu na swo finengela hi hava ho lwa
hi lwa na vaofisi ku va hi pfuna hi swo finengela a hi na swo finengela xiyimo xa makhosi lamawa hi ku angarhela la Afrika-Dzonga a xi tshamisekanga a hi hlayisekangi. Se swi vula ku munhu loko o fika a ku mi tshame onge mi le tihodela i ta va a mi vungunya ku ta ku nga ri na ntiyiso kwalaho. A ku na ntiyiso Buthphethe ni vulavula ntiyiso mina ni na vumbhoni hikuva ni kwala a ni munhu loyi ni nga le handle tani hikuva ku karhi ku expose na ti-video teto ti hlambalazaka ku hina hi tshame ingaku hi le hotela a hi tshamangi hi kurhula ka lwiwa ku na madzolonga ene hi hlukumeza hi vo vaofisa lava loko munhu a ta na switirese swa le handle a nga swi koti ku hi approacha tani hikuva hi ri vanhu hi hava vusirheleri ene namitiri botami ri na tlhelo ra yena hi ndlela leyi a hi kutu na wena le ka 015-297-1855 swa hi pfuna loko hi swi twa swi suka kwele ka valava nga kweleni ma hi vo mhaka ko hlekani Buthphethe na yingiseli tirhayiti ta vabohiwa mina ni vona nga ri hayi vahisela va na tirhayiti ku tlula leti to tlula leti hina hi nga na tona laha handle ka nga ri vabohiwa cause mi ta kuma vabohiwa va ndla xin'wana na xin'wana va vona ti-TV na swakudya swa vona swi fanele swi chekiwa va dya swakudya swa xiyimo xa le henhla Buthphethe swa kuma ku vugevenga la South Africa byi nge heli byi ta nyanya ku nyanya and even sweswiwani byi tshama byi byi ya mahlweni vugevenga matwisisa hikuva va swi tiva ku lava ya kona va ya ku dyeleni matwisisa ku dyondziwa xikolo ku endliwa everything hinkwaswo leswiwani matwisisa so vugevenga byi tele ngopfu la South Africa and hi to ti-rights teto mfumo wa hina wu nga ta na tona a mi ri na hangu mikwavo kwala ka bungeni inkomu na mitopoto wa mina 015-297-1855 a kutu mingisero wa mehe ku angula u ku yini twanra Khalanga kolokombalo wena ya vulavule ntiyiso prison na ntiyiso not just the hotel a 5-star hotel wa swi ko va laha ti nga hate to vele ndlala yi koho mara a vulavule ntiyiso wa ku helela swin'wana swi vonakile mundzuku kwala ka social media ivile mubohi wa un'wana leswi va ku a swi vuleki vele mara va ku tala va na swona tifoni mara sweswo swi nga 5-star 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 hotel khona 5-star I repeat 5-star hotel na kaneta sweswo mina na swi tiva ku a ni pfumeleriwi ku kaneta mara leswi na kaneta leswi a hi swona hi nge vuli ku 5-star hotel mhaka video leyi nga komba vanhu va ka va endla timhaka ta masangu hi ku i 5-star hotel khona swi yini swi lava mi swi languta kahle mi languta kahle miehleketo yaleyo mina ni ringeterile ku mi ta nyika swifaniso swa ku loko mi ku i 5-star hotel mi va mi kha mi langute yini kambe loko se mi kha mi ya mi hlamusela na mi twa ku hayi lesembula so loko a mi lo ta kunene ku ri riqingho kumixana hi ta va hi kha hi vutisana kahle mina na n'wina laha leswi mi a sweswo hayi ku nge vi ntiyiso buti wa mina twanare ehlekani Khalanga na muhumelerisi wa n'wina macha kwalano mina namuntlha na nghena ka leya vabohiwa ku ri va na timfanelo na mara mina hi mavonelo ya mina ni vona nga ri vabohiwa va na tona timfanelo ma swi vona ku fana na hina van'wana ku vo tala va vona va vabohiwa mi kuma va ri kweleni va kha va vuya van'wana loko va vuya va cincini van'wana va kota na ku kuma na dyondzo kwele yo hambanahambana va dya na swakudya swin'wana mi kuma ku na hina hala handle van'wana va mpheleni vo fana na hina nkarhi wun'wanyana a hi fikeleli ka swilo sweswo mavo so va vuya va na vuswikoti dyondzo van'wana va ya swikolweni va kuma na ti-certificate ta ti-matric so ni nge voni ku ni ku ti-right va hava va na tona va bohiwa inkoma mi hlanganela na timawuxi kwala ka huma 14B matwa loko se mi ku va vuya na ti-certificate na yinini i yin'wana mhaka hayi leswiya swa ku mi vona lesiya nhlekani Ai minjhani Khalanga? Hi pfukile minjhani papa? Hi pfukile man. Mu vulavula na Muxe KB wa ka Nkon'wana. Enkombo Musi. Mina no la ku angulanyana ka leya ku ani ka leya ku vanhu va vona nga ri emakhotsweni le to 5-star hotel. Khalanga kuna lava va kuma ku privilege ya ku va kota ku fikelela swo karhi va kuma vutomi bya kahle. Van'wani va hundzuka vo machonisa ku hala ndzeni se ku va na lava va hluphekaka se loko ku nyika xikombiso ku na video yin'wana ni nga yi vona tolweni
yi komba ku na muisa n'wana a nga komba ku na titeki tin'wana leti ni nga ti vuli hi vito ta ku endla vo ma 1 point something ma vona se xivutiso xa mina i ku i kuma ku mali a ri mubohiwa a khotsiwile se ma vona ku na van'wana lava loko swi endleka ka voho va komba va xuta na video tetiya loko van'wana vanhu kumbe vaakatiko va langutile va vona nga ri hawa hikunene vutomi byi le ku khulukeni kasi byi le ku khulukeni ka van'wana kambe van'wana va le ku hluphekeni swinene emakhotsweni vuphete i vonelo ra kahle swinene leri mi taku na rona buti wa mina xivutiso i ku hikokwalaho ka yini vanhu va ri na khotsweni yin'we va fanele va tikuma va kha va hanya ka mbangu yo hambana xivutiso xexi yes ni nga xi hlamula mara ni vona nga ri swa koteka ku munhu no ka ni nga ri na vumbhoni but ho swi twa ni swin'wana ku swa endleka ka lava kumbexana va nga tshama va khotsiwa va huma swa koteka ku munhu a ri ndzeni a kota ku xavisa swidzidziharisi na swin'wana hikuva a tirhisana na valava va rindzaka makhotso ma vona budipete ene va tlhava na swin'wana leswi nga ta sapota comment ya mina i ku video yale mi nga yi vona yaliya swi nga endleka ku ve na ku twana ku karhi mhaka ku ri va yisa lavaya van'wana va na mali wa swi kota ku kumbexana a tirhisa mali ku endla swilo swi nga endleka kwala ka video hi mhaka ku ri vanhu lava va tirhaka ti-prison warden van'wana va kumeka va nga ri na mali so hi mhaka ya mali va tikumeka va ri ka xiyimo xixiya xi nga humelela kwala ka video butiphete no na mito buti wa mina ya ku le ku tekeni kambe swi ri tani khensini nkarhi wa n'wina buti wa mina inkomo butiphete no sungula ku nghena ha mi mukela mi vhe mi yi hlayisa nomboro yaleyo hi kota ku bula ku ya mahlweni khensini swinene buti wa mina ni mativana swa kona a yi tshunguleni hundza na ta ve yisa mahlweni mingisero me teka riqingho rero ka 015 hi ndlela yaleyo kambe sweswi ni pfumeleni kandiyala va ri ndhawu leya va khale ka masocha ya valweri va ntshunxeko na masocha va tsundzuxiwa hinkwavo lava va nga va masocha ya ku lwela ntshunxeko mayelana na mpfuneto nseketelo wa swa dyondzo leswaku swikombelo leswintshwa na leswiya emahlweni va fanele ku tlherisa swikombelo swa vona swa lembe ra 2021 academic year vadyondzi lavantshwa va fanele va landzelela matirhelo lawa ya nga longoloxiwa eka DMV website na le ka ti-social media platforms vadyondzi lava va nga ta hlawuriwa va fanele ku rhumela tinqingho mapapila yo tiyisa ku amukeriwa kumbe mapapila yo komba ku amukeriwa eka ti-emails leti kumekaka eka website eka 2021 swikombelo na ku amukeriwa swi ta pfala hi ti 31 March 2021 hi awara ya 4 ni ntenga endzela website ya www.dmv.gov.za kumbe @veteransza eka Facebook na le eka Twitter ku kuma vuxokoxoko. Nhlekani wa wena a wu hetisekangi ehandle ka Afrika Wa Vulavula na Khalanga Pat Mathebula. Hi sale timinete ta nhungu ntsene ku nga se ba awara ya 1 hi amukela sesiliya mahlawangwana va hetisela mahungu yalawo hi awara ya 1 handle ka sweswo hi ta va kha hi ringeta ku hlanganisana tatana good enough mashikho va ta kota ku hi pfuna ku ya amahlweni kambe sweswi a hi kumeni n'wana mingiserelo nhleka ayo kutsat minjani papa epfukela njhani epfukeni obri kusuka la mariveni obri mo ri kokela nyana riqingho kule nyana na nomo kumbe mi vulavulela nyana hansi ku mi kota ku twala kahle mi ri yini n'wana okay na twala sweswi ya butpet me ko va mavonela mina tanihileswi mi vulaku eka mahinkwawo mina ni vona nga ku connection yi na maphorisa i ku swi ta njhani tifoni ti nghena ndzeni ka makhotso ni nga ti vutisa sweswi before swi va swi ti kombisa ku maphorisa ya hina a va tirhi ntirho straight ku nga va na ti-bribe or connection leyi tirhaku eka vabohiwa na maphorisa ko va mavolo ya mehe hikokwalaho ka yini mi hleketa ku va na connection yaleyo kuve ku na nkarhi yingiselani buda mina ku na nkarhi wun'wani vanhu va lava va n'wina sweswi mi suka mi ku mi te ku voneni ka mehe mi ngungumerisa swilo na swi vona na lofo mi kuma lofo ri koho tluwile mi nghenise foni le ndzeni sweswo swo taniya maphorisa lama ma chekaku swilo sweswo loko swi ya le swi ta njhani va nga swi voni
ni swi vona ku famba na ya cold drink kwala ka lo famba na phone ri famba na mali ya cold drink ri nghena le ndzeni ku na video yin'wana bootpipe loko mo nghena ka YouTube mi search ku va na MEC Ronald Lamula a ya le makhotsweni loko va nghena la ka video leyi kombisa le henhla ka layiti le mi kuma ku na timali na mikwana na tifoni i swivutiso ku ri swi nga va swi nghenise ku yini swilo leswi loko mo swi searcha swilo leswi mi vulavulaka swo ka YouTube ni ta swi vona xivutiso hi ku hikokwalaho ka yini hi ku kana vhele hi vo va nga nyikiwa vutihlamuleri bya ku vona ku nghena yini kumbe ku ngheni yini vatirhi lava le khotsweni ani hi yo mhaka mi ku hi vo va fanele ku va byala vutihlamuleri ya swi ta njhani swi nghena va nga swi vonangi nemitweli votameni kheseli sinenekhensa votameni ya ene ntiyiso ku loko ku ri veni hi we hi byalaka vutihlamuleri bya ku vona ku hungu leri a ri hundi ha fika kwalaho ka ku se hi ku vutisa ku ayi hi ni ndhava leswi nghenini inhlikani bootpet mina ku langisa ngopfu ka timfanelo ta swiboxo bootpet la South Africa corruption tele ngopfu loko u ri na mali u ri jele swi fanele ku ri kaya cause xin'wana na xin'wana leswi swi lavaka xi endleka nkarhi walowo wa swi kuma nkarhi walowo wa tshamisekile wa u ri right kambe loko nga ri na mali u ta tikeriwa ngopfu bootpet na xilungu xa vula xi ri money talks faka mali uzowona inkomu na team ikoza khona ukutemba vata nimtweli khosa nimtweli swinene bari loyi wani ri yena Calvin Maleza iri ayeta tandiphi mina ni langutele ku president va nga cinca nkarhi wa maxaviselo ya byala na nkarhi wa ku famba vanhu va tlhela va hi byela ku ri va fika kwihi hi ku tlhaveriwa ka vanhu okay hi loko languta tlhelo ra rin'wana ra ntlhavelo hi ndlela leyo 0152971855 a kuti wena u angula kwini twana lo u ri hi ndlela leyi inhlekani bootpet ya mhaka leyiwani yi phasaphasanile a hi languteni hi ndlela leyi wa bootpet inhlekani bootpet ya mhaka leyiwani yi phasaphasanile a hi languteni hi ndlela leyi wa bootpet hi leyiwani bohiwa u le khotsweni hi ku rape kumbe ku dlaya un'wanyana munhu kumbe ku yiva swilo swa van'wanyana so timfanelo ta loyi a nga repiwa tona ti kwihi timfanelo ta loyi munhu a nga dlayiwa tona ti kwihi timfanelo ta loyi a nga yiveriwa tona ti kwihi so hi nga yi languti hi site rin'we a hi languteni ni matlhelo hinkwawo bootpet so ya anti a ku ri tiva ni themba xivambo la thembisa a ka ya ku ri kabungeni ka xivambo inkomu bootpet inkomu xivambo a khensa swinene khenseli xivambo khenseni mani kuma xikalavito na xikalavito nhlekani aye minjhani papa hi pfukile minjhani hi pfukile ni ta ku i xikalavito kusuka kwala ka maphopha sorry mani mina loko vulavula hi tintsongo a nga khoma a ndhawu ka loko ku endleke madzongo lama nga endleka kwala a tikweni ta ka maphopha misolo i khale swi nga ku le ku trialeni ko tala and o khomo a ri yexe ka tiko hinkwaro loko ri ta va ri endleni ku strike ka rinyela lowu nga endleka loko strike xi nga endleka ku ta maphopha so na sweswiwani munhu loko a nga le pfumeli ka bail nga ku nga a thayari ka ngani ka fika ka 4 if not kanharhu bail a nga le ku yi kumeni se ambula ku yini papa a ni nga ku tiva ku yena a nga na tona timfanelo to kuma bail na ani go bail yi fambelana na milawu yo karhi swa endleka va ku loko va mi khomini va ku n'wina mi nga hetelela mi nyamalarile se a mi nyikiwi bail na swivangelo swo hambanahambana swi tele swivangelo leswi swi nyikiwaka loko munhu ka case ya yehe loko n'wi mi vulavulaka yena hi nge swi tivi ku xivangelo i yini loko n'wina mi ye court ya koho mi fika mi twa va kha va ku yini loko va njhekanjhekisana hi timhaka ta bail ya yena va ri i hehliwa hi ku hisa ndyangu wa muehleketeleriwa laha nga dlaya munhu u hehliwa hi ku hisa movha sweswo i swihehlo ni vula ku loko leswi va alaku ku leswi swi endlaku ku va ala bail i yini a va se hlamula hikwela hi swi hlamuliwa maya court ya kona mi twa ku va vulavula court ya kona le ku strike masiku hinkwawo ni vula ku maya mi fika mi twa ku va ri yini a va ala ku yingela le ndzeni xiphiqo xiphiqo xexo loko mi nga swi tivi ku vulavuriwa yini le ndzeni swa tikanyana ku va hi vulavula hi yoho hikuva hi tivi ku leswi mi swi vitana yini kambe mi ri ti-merits of the court ku va kha ku endleka yini a hi na swona kambe i xivutiso xa kahle lexi mi xi taku timhaka ta
ta bail hi ndlela yeleyo n'wina mi nga yi yingisela case leyi kumbexani mi nga hi byela ku endleka yini a hi tweneni loyi hlekani Bootpad na vayingiseri va Munghana Lonene lexi namuntlha ni lava ku xi kandziyela Bootpad mina ni ta tsakela ku president loko va vulavula na rixaka namuntlha va khumba timhaka ta mali leyi ya mpfuneto ya vanhu vo ka va nga tirheki yi nga ha tsemiwi va tlhela va yingetela mali yitsongo ende xin'wana mali liyani a va fanele va yi tsema ka genge leyitsongo because a yi na ntirho na yona yi busy no nwa tibiya lomu etithavelini liya a yi fanele nyikiwa munhu wa ku a va a sukula kwala ka 25 years ku ya henhla inkomu Bootpad mhlangana Jack kusuke phala open inkomu kasi yi nyikiwa vanhu va malembe mangani i ntisela mihleketo yin'wana fanele swi lavisisa 350 vanhu lava ringanela ku yi kuma i vanhu va malembe mangani ka vula loko ku ri ku munhu a nga na vutihlamuleri bya nchumu i nikeriwa yini mali yaleyo a ni fanele va ri mutswatsunyana swi tiveka ku hayi lavona va loko va nga ku kumi ntirho loko a ku ri ku ntirho wu koho a va ta va kha va tirha se un'wana mingiseri za tlhaveka ku genge a ni tivi ku rito ra genge ri va ri kahle na mara n'wina mi swi twisisa kahle swa ku yi kumeka njhani mi nga hi pfuna ku kota ku twisisa mhaka yaleyo a yini ya twa misava ya awara ya n'weti laha ni ta mene ti komba se tshamisekile laha tatana good enough mashekho ta va ni kha ni bula na vona loko hi vuya amahungweni ya misava lawa landzelaka hi nomu wa sisi Lilian Hlavangwana ya sisi Lili corona ya sweswi yi na matimba ku tlula ya khale a yi nga kutwi hi hanya kan'we a ha ha vuyi tihlayisi khensini sesilili na mahungu ya misava ya awara ya n'we man'wani mahungu ya ta landzela sweswi awara ya mbirhi kwa arika Munghana Lonene FM ni Khalanga Pat Mathebula ni famba na hlayisaka Robert Matha ku tisela nongonoko Afrika Wa Vulavula hi langutele ku president va ta vulavula rini nkarhi muni na rixaka va ku yini eka siku ra namuntlha eka man'wana ku va ta vulavurisa ku yini ku ni va vone va ri Tanzania na mina va vone kona a ni tivi mina ni le ka xiyimo xa ka xa ku angula ka sweswo ni mina no hundzisa hungu ku ya hi laha ni byeriwaka kona un'wana vo hi rindzele ku twa ku kasi va Munghana Lonene na n'waka a va vulavuli ke va vulavula hi timhaka ta matshamelo ya minongonoko hayi na sweswo leswi a ni swi tivi kasi hikokwalaho ka ni kha mi ni vutisa swivutiso leswi ni nga swi tivi mina ni hava tinhlamulo teto mina leti ni nga na to tinhlamulo ne i ku vanhu lava ni va haxelako i vanhu lava va nga tlhariha i vanhu lava nga na vutivi i vanhu lava nga na vuswikoti twana sweswiwani ni kume hungu kusuka ka Nyukisa DW Maphosa ne a kha angula hi timhaka letiya ta 350 liya yi kumekako hi ndlela yoleyo mali liya ya 350 va ri yi aplayiwa hi munhu loyi a nga na 18 wa malembe ku ya ahenhla munhu la nga henhla ka 18 wa malembe hayi lo nga na 18 ku ya henhla la nga henhla ka 18 wa malembe se swi vulavula leswi swi nga vula hi muyingiseri luya swi nga va swi nga njhekanjhekasaniwa hi swona khesiri Nyokisa ni khesiri swinene ni khesiri wa vona loko ka hi tirha hi ndlela leswi hi fambela kahle swi endla leswaku ni khesiri na Opa James Mola na yin'wana wa lava nga rhumela va tirhisa Twitter handle liya Nyukisa i tlha a tshaha kusuka ka website ya social development hi ndlela leya khensa swinene ku va mi tise tlhelo rorolera na Ronald Junior i van'wana lava kha va hi pfuna ku va hi twisisa mhaka leya 350 hi ndlela a ka hi ringeta ku hlanganisa na tatana good enough mashikhu kambe swi tikomba ku ri na swiphiqo ku va hi hlangana na vona kambe ha ta bula na vona mingisero Munghana FM masiku ya ha ri koho timhaka leti ta ku va ku langutiwe hi tivuntshwa timhaka ta ku xana msirhelelo wa vaaki wu ringaneri ku tshama a hofisini yani mi ta tsundzuka ku vhoti leyi nga hetela va koho yi tikomba onge ti aviwile ku ya hi ku na lava va nge va yima na timhaka ta RET van'wana va nga yimi na timhaka ta RET hi ndlela yoleyo kambe tatana Kebi lava maphatso lava hi tala ku vulavula na vona va kombisa timhaka ta ku voho va vote ku ya hi laha phati ya vona a yi va byele ha koho kambe ke a swi vuli ku msirhelelo wa vaaki i sukile i ku ya hi yin'wana maphephahungu loko yi kha yi tshaha tatana KB hi ndlela yoleyo 015297185 hi rihungu leri nga ri khoma rihi kumbe rihungu leri nga na rona a hi ku timingisero Munghana Lonene FM ka vula munhu un'wana na un'wana na mfanelo ya kuma bail ku ya hi laha swi tivekaka koho kambe ke a swi bohi ma hi twa laha mingisero hleka
Hey. Minjani papa? Ikhona bodkalama. Ina. Merino bodkalama. Nabona magari ya majele bodkalanga yatika. Yini? Yatika makale kuphela abantu labakale majele bodkalanga bunyungu bya bona emamiliyone. Anemetrisisi. Hayi vanhu lava va ngo khomula atimhaka ku va gbegeze xiphaza va tshove xiphaza va se va nga xiphaza lawa 80% va lava nga majele bofuta i vanhu lava nga khoma mali so xin'wana xa vona laha xi famba smooth I mean loko u te atimhakeni ta misa leyi na Cecilia laya mbirhi va ri lava va tivaka timhaka letiwa va ri Ceci leyi na Bhudu leyi khale va rhandzana se Bhudu leyi i rhumele Ceci leyi ku ambulanse 50,000 ya yena olwa se a video leyi a nga yi teka Bhudu leyi va yo twana lava a ku loko u nga vuyi na mali ya mina video leyi ni ta yi khipa sweswo swi ta hi hlupha ni mina na n'wina hi ta kumbetela kambe a hi vulavuleni hi leswi hi va ku hi kha hi swi tiva ku kahle loko mi ku i timiliyone mi vula yini hi ku tatana Bhudu lava hi vulavula na vo ve le ku hluphekini timfanelo ta vo ta kandziyeriwa se n'wina mi swa timiliyone swi nghena ku hikwalaho Bhudu lava va yo nghena va nghene hi leswaku wona switandini a va 80% vanhu lava nga majele Bhudu i mamiliyonere a va hlupheki lava va xavisa ti-drugs va ri phakati emagintsa a bizinisa vo ta famba va ri phakati jele mpo loko va huma laha vanhu lava exitutukeni va ri va jabele va le ntirhweni lava nga kona mpo ni mi tweli papa ni mi twini loko mixana no ka ni nga va twisisi kambe ku va twa ni va twini ni va twini 015-297-1855 hi lava ku twa kahle swi na ntiyisi ku fika kwihi timhaka leti ta le makhotsweni ku makhotso hi mpela vanhu va le ku tiphineni va le ku dyeleni vo dya hi ku i maqatha ya nguluve vo phindaphinda hi ndlela leyi kambe loko mina u fika a ni tshahela ku i vone video a ni tali ku swi a hi vutomi bya le khotsweni lebyiya video yi humini hi vonini kambe a swi vuli ku i vutomi bya le khotsweni hayi khona Nhlekani Botpet na Bot Robert Martin ku ya mina Botpet kahle hi timfanelo ta swibocho swi fanele swi nga zi swi vulavuliwa ngopfu hi ku ri ku ze va tikuma va ri torongweni vanhu lavawani ku vulavula ku hi vona va swibocho va tikuma va ri torongweni hikuva va tluli tin'wani ta timfanelo ta vanhu lava va hanyaka laha handle so swibocho timhaka ta vona ti fanele to vulavula kwale va nga kona ntsena hina hi nga zi hi titwa laha handle ku ri ku endleka la hina hi vona hi ku ri swilo leswi va va swi endleni i swilo leswi swi nga ri ku kahle emahlweni ka vanhu van'wanyana lava va va ku va onerile inkomo mina Oriel Mahudi dyambu la Trishville kala Oriel yini mahini dyambu mi nga rivali ku hi mi vutise xivutiso na hi timhaka letiya ta maphephahungu ku ya hi laha ya kombisaka ko loko kha ku langutiwa ka timhaka ta bandla African National Congress swin'wana swa leswi hi nga tsakelaka ku twa swo kusuka ka n'wina tanihi vayingiseri hi twa ku mi ri yini yin'wana maphephahungu a ri ku a serial draw daggers over Mkhwebane se swin'wana swa maphephahungu na mahika ya swi vona laha se antivi nthemba ku ri na n'wehe mi nga va mi ri na tlhelo rin'wana leri mi nga lava ku angula a roho hi ndlela leyo a hi tweneni lwe nxikani hi khalanga na Mathebula ya mi khatla xi nga xi langutela ku president ka vulavula ni langutisele ku obvious ku na ndlela yin'wani leyi nga hi endlaka handle ka ku ve na hi tlherisela ka level 3 because sweswinyana ku langutisa tinhlayinhlayi leti ta corona leti va ri ti tlakuka ngopfu especially hi 2% vhiki na vhiki so swi tikomba kahle ku vanhu se va relaxile kahle so level 3 hi leyi ni vonanga onge hi ngo ya kona apana na mhaka leyi ya ti-gatherings leyi na mhaka leyi ya tlha engeta na curfew ku at least hambiloko yo va 1 to 4:30 nampundzu na cancer a ku ri William Ubisi usikala Bushbuckridge Buyisonto Ubisi na mitwa level 3 kona ka yena hi tlhela ka level 3 le leswaku se swi ta va swi ka swi tika musi kumbe mi ri yini n'wina level 3 ni twa i nga ri kumbexana swi le kulenyana a hi tweneni loyi i Nhlekani Botpet mina mativa aka ku langutela
ka mbulavulo wa president a ni ta twa swi va kahle swinene loko president a vo hi vuyisela ka level 3 sweswi hi ya ka ti-holidays Bootpet swi ta fana na hi December hi fika hi ya mitlangwini ene lomu ya mitlangwini ku vulavula ntiyiso swa ti-mask munhu a nga yimbala u fika loko se ri ya xa dyambu hi va hi ri free hi swo swi nga ta vanga third wave leyi vongo yi nga languteriwa Bootpet phela hi December hi muke hi ri kahle hi ya makaya hina mi kuma ku hina hi vantshwa na masocha ya miri ya hina ya tiyerile nkarhi wun'wani va ni testini va ku ni positive ku ni twa ni nga ri na ti-symptoms na tin'wana ku fokman ni ya kaya mara loko se ni fika le kaya le ni tluleta vamhana hina ni tluleta vakhegula so loko president a vo vuyisela tiko ka level 3 swa mitlangu swa ti-tavern swiyimanyana a ku ta va kahle Bootpet hi va hi ti hlayisile throughout phela ku vulavula ntiyiso a ni ali vanhu va prepare mitlangu ene mavajelezela mara ku vulavula ntiyiso mitlangu ti-tavern leti ku nga ku jikajikiweni ti pfalaku hi ma 12 hi swona swi endlaku ku hi tluletana vuvabyi lebya corona onge president vo ngo kandziyela kwalano namuntlha va vuyisela tiko ka level 3 level 2 yaleyo mitlangu ti-tavern swi yimisiwa hi ta swi vona nkarhi wun'wani Bootpet ku tsaka a ku heli hi ta tsaka nkarhi wun'wanyani swilo swi le ku tikeni Bootpet swi le ku tikeni swinene mina ni nga tsaka ngopfu loko president vo vuyisela tiko ka level 3 level 2 sweswi a hi ri xiswona hi swi tiva ku a ku na mitlangu leyi nga ta ya hi ya tshama ku ze ma swi twisisa ku va ku ri nkosi walowo and that's it Bootpet sezwa mina a mi va jelezela vanhu lava nga lulamisa mitlangu phela un'wana a kha a vulavula hi timhaka ta lembe leri nga hundzi mani sungula ni teka tatelani ta ku byela ka ku yini riperi ri enhlekani hi pfukeni minjhani tate pfuke mina ni lava ku angula ka leyi ya ku va ku a makhoteni hi le ti-5 star hotel a hi ntiyiso Bootpet yes hi ndlela yihi xiyimo xi le ku tikeni swinene mina ni nga munhu loyi a nga khoteni ka nkarhi wa sweswi a ku dyiwi a ku na swo tlela swo pfunengela swi fika swi ri kwala ndzeni ka yindlwini liya kona ni yo fika ni kombela siku ni nga kota ku ya a khoto ni fika ni kombela ni va kombela ku va ni kota ku ni nyiketelela hina nkumba na xindlana a ku na swakudya ku hanyiwa hi loko i nga dya hi fole hi wena i faneleka ku endla plan hi fole ku i xavisa fole ta kota ku kuma swakudya a ni swi twisisi i kuma swakudya njhani a ku phakiwi ku nyikiwa swilayi nampundzu va va nyika mukapa ku dyiwa swilayi swimbirhi swa xinkwa na matandza yo virisiwa leswi i nga ta ka i nga swi dyi i to swi dyi hi ku hlupheka a hi leswi i nga ta ku a ni ta swi dyela loko a ni ri kaya loko ni byela ku ni xurile ni dyela ku kasi n'wina loko ku dyiwa mi ku xinkwa mi dya swilayi swingani a ku dyiwi swimbirhi kasi na kwala kaya ni nga swi dya swin'we kwala Bootpet ni vula ku loko va ku mi dya swilayi hi nkarhi wa xinkwa mi dya swilayi swimbirhi a swo swi dyiwa ku mi dyela ku mi ya teleni mi dye mukapa swakudya leswi ma swi hlayaka swa siku ri helerile ri helerile se a mi ta ringanyeta ku yini a mi ringanyeta ku yini swi vula ka hi ntiyisi leswi vanhu va nge amakhotsweni vanhu va le hotela na katsongo le hotela na katsongo very kavava loko mi ya ku pfuxeleni mi fanekele mi teka mbilu ya n'wina mi byela ku ya fika lini fana loko munhu a karhi a mbilela mi swi twisisa ku a ku na yena i xiyimo xi nga n'wi fikisa kona van'wani kwani a khotela ku nghena va nga dyiwa ntsena yes ntiyisi va nghena hi ku kumeka i ri ka ndhawu ya wrong nkarhi wa wrong i heta na beli yaleyo i nga yi kumi se loko mi yisa loko mi yisa nkumba mi yisa leswi va nge swa lweriwa le a ngo tlhela fika a tekeriwa loko a nga bitch face mi fanekele loko mi pfuka nampundzu leswi swi tshama na n'wina kwala mi nga kona ni mi twile sesi wa mina va vulavula swilo leswi va nga ri ku na vo vulavula hi ku a va na ntokoto antiyiso a va ku hlangana na swona no ni mi twile sesi wa mina enkomo sesi wa mina cancer 015-297-1855 n'wana lexi xikalaveti nhlekani mjhani ka Bootpet pfukeni mjhani ka tata va lembe lerintshwa ka Bootpet lembe leri ntsanele ka n'we ena tshama hi nghena Bootpet nga zi hi khatiwa na nghena ka layi ya makhoto leyiwa
ndisana mina akhomuwini beringahe ngale beringahe bothethi ayiposa ayisenda mali aka cellphone ya un'wana boy wa kulovu kwale ya varikona loko hi senda mali leyi va pfumela tifoni na bela story leswi nina leswi nga swi dyondza swin'wana ka swona na mina sendela ka mfana n'wana va kuma un'wana kwaleya mi nga n'wi le vito a ri na foni a ku ku sendiwa mali ka yena ina account ina foni leyiwani na pfumela hi ku loko hi sendile a tlhela vutisa ku mali la i kumile laha a tlhela vulavula na yena botpet ivi a ku ivi a teka mafole mi twa ku ni ri i teka mafole le kwale khotsweni kwaleni na swin'wana na swin'wana hi mali a nga kumi mali nene i xava swilo leswiyani hi mali liya yi nga sendiwa yi wela ka account ya yena loko na ndzi ku swi swa humelela mani rivari mi dlalela ka laha ka swi endlekile ina a mi nga tshembi ivi se ni ta ka leya ka botpet ni nge lehisi ngopfu a ka leya ya ti-350 botpet 350 ti kuma hi vana lava tsananani ene va hi phija le posweni le botpet mi kuma so ku na hasahasa ngopfu a ni hini hi vakulukumbanyana vona va ntsananani hi phijana na swona a mi ta ringanyeta ku 350 leyi yi kumiwa hi vanhu va mali mangani hi ku vona ka n'wina mali ku 30 ku ya henhla 30 ku ya henhla loko swi vona ku ba foma ni twa botpet mi twa kahle ni mi yingiserile ku 3:30 swi sungula ku rhuketela nhlanga ni swi vonile ni rivali swi leswi swi sungula ku swi pfulunganya swi rhuketela va laha potsekima va kona la nyangweni swi manyangweni swi rhuketela vanhu lava va ku ye se sungurile hi ta pfala ku hobo se sungurile botpet a hi sivili van'wana ka ku le ku tikeni keseri tate bye ai kule ku tikini ya kule ku tikini hileswaku ni le ku ri tivutiseni ku hi ta huma njhani ka xiyimo lexiwani va ringanyeta ku 30 ya ku nga va ku ri na n'wana lava ku yikana 30 yes ku ya henhla ku va kuma ku 350 loko ri na malembe ya 30 ku ya hansi 29 ku ya hansi a wu kumi nchumu vera u na ntirho na yona a ntivi a ni ri mina ni ri vera u na ntirho na yona wena u angula ku yini ka mhaka yaleyo hi nga tsakela ku twa n'wangulo wa wena ni le ka mhaka yoleyo yi le ka 015297185 mani languta ku twitter handle ya nongonako yi ri yini eka nhlekani lowu a na vona leyi ni nga yi susa leyi ni ta yi vona loko se ni chayisini a ya sweswi a ya la ntirhweni ku na un'wana nge ri botpet ni ve na ku tivutisa kun'wana ku va xitulu xa le henhlanyana khotsweni ya la joni laha hi video ku ta endleka yini loko swi ri so u ri it's because of threatened kusuka ka vakhotsiwa u ri ti-case ta so ti helela ti tele tin'wani ta pfuka ti nga yangi helo hygiene tondlani a nga rhumela hi ndlela yoyole mani hi twa lava hlekani xikala vito minjhani botpet pfukini minjhani vutomi pfukini a cancer hi le majerile ku tikini vanhu vo tala va vulavula ku ri a jele ku na ti-right kumbe ku a ti-right mara mina ni vona nga ku ti-right ta le makhotsweni ti tele ku tlula ta hina hi nga laha handle hi ndlela leyi loko mo swi languta botpet vanhu lava khomiwaka vo vuyelela lomu languta kwala tikweni ta kwala ka n'wi tshama kona ni ta swo ku na vanhu lava loko a khomiwa u tlhatlhelela a vuya tlhatlhelela leswi vula ku a jele va tiphina vanhu lavawani ni twisisi swin'wanyana vulavula swin'wanyana leswi swi vulavulaka ni vulavula swo ka a nga swi tivi hi ndlela leyi loko a ku ri swilo va tekeriwa a ni mina swona a va tekeriwi hi ku swakudya leswi va nyikiwaka swona swi va swi pimi vona and a vudyo swi na swimbirhi dyambu hinkwaro ku na vuswa va nyikiwa mukapu vanhu valava na pundu ivi va ya dya xinkwa na nhlekani na madyambu hikuva dya vuswa va ya vutlelini se swo tala leswi swi vulavulaka a hi languteni na ti-victim na tona hi toxe ti va kha ti twa ku vava botpet
ene mi tara mhaka kahle ya nkoka kwalani ya ti-victim va twisiwa ku vava kambe xivutiso i ku hikokwalaho ka yini va twisiwa ku vava swi twa longe ta va twale hambi ku ri ka vumbiwa a ku na la ku tshayiwa ku kona ku vuriwa ku ku ya hi vumbiwa va twisiwa ku vava va fanele va pfuniwa hi ndlela leyi na leyi na leyi hikokwalaho ka yini swi nga tsariwangi ku fana na vakhomiwa swi nga tsariwa kumbe vabohiwa swi nga tsariwa swi kona ku va ku ri a hi hlayi constitution kama wo tala na ku vula hi ndlela leyiwani ku fana na victim u na mfanelo ya ku ri loko munhu loyi a nga khomiwa eveni a fanele a huma hi parole ku na mfanelo ya yena ku fanele a vitaniwa a ta nyika mavonelo ma yena before munhu loyi a huma hi parole vana swi le ku endliweni sweswo se hi ku ya hi n'wina swakudya va nga hi karhati swa dyiwa swakudya va dya vanhu valava leswi va swi vulaka swa matandza mo boyiliwa ya na pfumela ku ma kona matandza mo boyeriwa ene ma kahle vhela ka rihanyo ra munhu ene loko va tlhela va vula ku a va nyikiwi swakudya ni le ku ti vutiseni vanhu valava ni loko mo languta munhu a ta khomiwa tlhavuyelela loko ku dyiwa khomiwa tlhavuyelela a ni ngo sweswo swi nga va swi ri swivangelo swin'wana buti wa mina ku nga ri swimhaka ta ku i khomiwa vuyelela hi mhaka ku wa tiphina le ndzeni kambe mbangu lowu nga laha handle a wu n'wi tsakisi kumbe a wu ni ta swi vekisa ku yini a wu swi koti mbangu lowu nga laha handle ku n'wi khoma ku a nga tlheleli le ndzeni ku nga ri hi mhaka ku le ndzeni ka tsakisi ku ri loko veka statistics xa minister Ronald Zamula siku rin'wana kha vulavula ni a ku leswi n'wi hlamarisaka vanhu lava va nga kuma va swi vitana ku nyawuza vona vanhu lava va nga hunguteriwa swigwevo loko mi langutini 60% ya vanhu lava nga khomiwa sweswi va nga ku thayalini hi vanhu lava va nga nyikiwa yona nyawuza yona yeleyo sweswo hi swi vonini na van'wana va ka va hehliwa hi ku pfinya van'wana va hehliwa hi ku dlaya hikokwalaho ka ku va ku ri va lava va ha ku humaka hi tiparoli se masiku ku va tiphina vanhu valava a swi vuli swona mina ri alavaka ku a swi yelani swilo leswi swimbirhi hi leswi va nge ri swi hambanini swi independent a swi vuri ku lexin'wana xi ya henhla lexin'wana xi ya hansi kumbe lexin'wana lexi a swi khumbani ma swi vona maka hi nga kuma walowo hetsela mufambisi hi nge he lungi ka ha ri hava nkarhi kambe a hi pfumeleni mingisero Munghana Lonene FM ku ri i mhaka leyi hata ya ku mahlweni hi ya mahlweni hi bula hi yona va ri minister of small accounts a ku mina ni sapota leya level 3 na hina hi lava ku lovola mativa na se loko mi sapota level 3 mi vula ku a ku jikajika hileswaku hi nga swi koti ku tshama hi nga jikajiki hi hexe hi nga ri ku risiweni khona man ni vula hi tshameni hi nga ri ku ririsiweni a swi koteki naku hi nga ri ku risiweni ku nga ri ku rilisiwa hi nga ri ku risiweni a swi koteki a hi tshameni man loko ri ku a swi bohi ku hi ya laha ya ku hi nga ta hetelela hi tikuma se hi kha hi tluletana na mavabyi swi nga fanelangi mingiseri wa Munghana Lonene FM nakona kwa dzuma ra mina wa landzela na DJ Matt ni Khalanga Pat Mathebula mana siku leri na mi phina ku yingisela Munghana Lonene FM mina ni ri mahungu aya heli ku hela nkarhi a hi vulavuleni nakambe mundzuku Afrika wa vulavula.